Daily English Sentences Part 1 English jumlado si joogto ah loo adeegsado qaybteeda koowaad. What is your name? Waa maxay magaca? My name is Ali. Magacaygu waa Ali. How are you? Sidee tahay? I am fine, thank you. Waan fiicanahay, mahadsanid. Where are you from? Xagee baad ka timid? I am from Somalia. Waxaan ka imid Soomaaliya. How old are you? Imise jir ayaa tahay? I am 20 years old. Waxaan ahay 20 jir. What do you do? Maxaad qabataa? I am a student. Waxaan ahay arday. What time is it? Waa imise saac? It is 7 o'clock. Waa 7 saac. Where do you live? Xagee baad degan tahay oo xagee baad ku nooshahay? I live in Mogadishu. Waxaan deganahay oo aan ku noolahay Muqdisho. Are you hungry? Ma gaajaysan tahay? No, I'm not. Ma gaajaysani. Do you like tea? Ma jeceshahay shaaha? Yes, I like tea. Haa, shaaha waan jeclahay. Can you help me? Ma i caawin kartaa? Yes, of course. Haa, dabcan. Where are you going? Xagee baad u socotaa? I am going to school. Waxaan u socdaa iskuul. What are you doing? Maxaad samaynaysaa? I am reading a book. Waxaan akhrinayaa book. What do you like to eat? Maxaad jeceshahay inaad cunto? I like rice and meat. Waxaan jeclahay bariis iyo hilib. Do you speak English? Ma ku hadashaa English? A little bit. Waan ku hadlaa wax yar. Are you ready? Ma diyaar baa tahay? Yes, I'm ready. Haa, waan diyaar ahay. What is your favorite color? Midabka aad jeceshahay waa kee? My favorite color is blue. Midabka aan jeclahay waa buluug. What day is it today? Maanta waa maalintee? Today is Sunday. Maanta waa Axad. Do you have brothers or sisters? Ma leedahay walaalo wiilal ama gabdho ah? Yes, I have 2 brothers. Haa, waxaan leeyahay 2 walaalo ah. What do you want to buy? Maxaad rabtaa inaad iibsato? I want to buy a pen. Waxaan rabaa inaan iibsado qalin. Are you tired? Ma daalan tahay? Yes, I am tired. Haa, waan daalanahay. English Sentences Part 2 Qaybtii labaad. Where is your bag? Boorsadaadu xagee bay taalaa? My bag is on the table. Boorsadaydu miiska ayay saaran tahay. What is this? Waa maxay kan? This is a pen. Kani waa qalin. Who is he? Waa kuma isagu? He is my friend. Isagu waa saaxiibkayga. What are you wearing? Maxaad xiran tahay oo maxaad gashan tahay dhar ahaan? I am wearing a white shirt. Waxaan xiranahay shaadh cad. Do you go to school every day? Ma tagtaa iskuulka maalin kasta? Yes, I go every day. Haa, maalin kasta ayaan tagaa iskuulka. What is your favorite food? Cuntada aad jeceshahay waa tee? I like pasta and chicken. Waxaan jeclahay baasto iyo digaaga. Where is your teacher? Macalinkaagu xagee buu joogaa? He is in the classroom. Wuxuu ku jiraa fasalka. Are you busy now? Ma mashquul baa tahay hadda? No, I'm free. Maya, mashquul ma ihi. What are you looking for? Maxaad raadinaysaa? I am looking for my book. Waxaan raadinayaa buugayga. Is this your phone? Kani ma teleefonkaagii baa? Yes, it is mine. Haa, waa kayga.
Do you like music? Ma jeceshahay muusiga? Yes, I love music. Haa, waan jeclahay muusiga. Can you speak slowly? Ma u hadli kartaa si tartiib ah? Okay, I will speak slowly. Haye, si tartiib ah baan u hadli doonaa. What is your favorite subject? Maadada aad ugu jeceshahay waa tee? I like English. Waxaan jeclahay Ingiriis. Where is your house? Gurigaaga xagee buu ku yaalaa? My house is near the mosque. Gurigayga wuxuu u dhow yahay masaajidka. Are you a teacher? Ma macalin baa tahay? Yes, I'm a teacher. Haa, waxaan ahay macalin. Do you like football? Ma jeceshahay kubadda cagta? Yes, I like it very much. Haa, aad ayaan u jeclahay. What are you studying? What are you studying? Maxaad baranaysaa? I am studying English. Waxaan baranayaa Ingiriis. Are you married? Ma guursatay? No, I'm single. Maya, weli maan guursan oo single baan ahay. How is the weather today? Cimiladu maanta sidee ayay tahay? It is sunny and hot. Waa qorax leh oo haddana kulul. What do you want to do now? Maxaad rabtaa inaad hadda samayso? I want to rest. Waxaan rabaa inaan nasto. Haddaba halkaasaan kusoo afmeeray saaxiibayaal. waxaan rajaynayaa in bilowga ilaa halka ay la soo gaartay. waxaan ku rajaynayaa muuqaalka in like saarato, sidoo kale inaad subscribe saarato oo saaxiibada u sii share gareyso casharka dad ka faa'iiday. dadyo fara badan oo ka faa'iideysan doona baa jira. wixii oo markaas warbixin ah commentiga inaad ii dhigtaan ku rajaynayaa si muuqaalka dambe aan u soo raacsiiyo waxa adiguna aad jeceshahay. hadaba ku soo dhawaada kulmiye private school. Akulmiye wa kulmiye, akulmiye wa kulmiye, akulmiye wa kulmiye.